¿Por qué no estás escogiendo las manzanas? ¡Tengo hambre! Estoy escogiendo las manzanas, pero no puedo alcanzar. Yo necesito hacer todo. Lo siento mucho. ¿Por qué no salgo de pesca? Pescando, pescando, pescando. ¿Qué? ¿Qué has oído? ¿Quién está allí? Hi. Me llamo Raquel. ¿Quién está allí? No speak Spanish? ¿No hablas español? Cara triste. We're lost. Can you help us? Puedo, pero yo no hablo inglés. ¿Amigas o no amigas? Amigas. ¡Amigas! Síganme. Mi casa está en el bosque. Ok. El bosque es bonita, ¿sí? ¡Sí! ¡Amigas! ¡Encontró a unas amigas! De tu imaginación, esta es una niña tonta. Es posible que ella encontrara a los turistas. A las turistas ella parece loca. Hola, ¿cómo están? ¡No hables! Ve a cocinar la cena. Mil disculpas. No hay nada de comida para comer. Tengo los pescados. Nosotros podemos cocinar los pescados en el fuego. Tengo los pescados. Nosotros podemos cocinar los pescados en el fuego. Se debe quedarse cerca del fuego, fuera del aldeano. No puedes comer el pescado sin las papas. Voy a decir el cuento. Es muy espantoso. El animal es grande. ¡Silencio! Oh. Hace mucho tiempo, una chiquita fue en el bosque. Ella se sentó en una roca. Oyó un ruido. Había un animal en el árbol. Vio los ojos rojos por las hojas. Ella gritó y huyó. Mientras ella corría, se cayó. Entonces apareció un perezoso. El perezoso dijo: "Yo quiero una galleta". Ella pensó: ¿desde cuándo les gustan a los perezosos las galletas? Entonces el perezoso gritó: ¡Síganme! Mis aldeanos, hace mucho tiempo. That sounds like that's the one line in his words until like today. So.
You filming? Yeah. Oh. Go. ¿Por qué no estás escogiendo las tontas? That wasn't the right line anyway. Anyway. Hace... ¡Cállate! Go. Ashley, why were you laughing?